Good morning, one and all. I'm Dr. G. Lavanya, Department of Statistics, TGWRDCW. Today I'm going to explain the class, and today is the date 12/4/2025. And please join in the class. I'm waiting 2 minutes, and please join the class. I want to explain the class. So before that, I am sharing the notes. This is the topic I explained, testing of statistical hypothesis. From the concept of testing of hypothesis, yesterday I explained what is hypothesis, how to frame the hypothesis, types of hypothesis, and decision making while committing the errors, and what type of errors in the hypothesis testing are also I explained, and which test is most suitable for the given data also explained. And today I am going, and some problems also I explained how to calculate the critical probabilities for the given critical region. So please join the students. I know one of the student is joining the daily, so I'm waiting for her. 1 minute. Morning, ma'am. Good morning, ma. Hmm. So please video on. We will say good morning. Yeah, ma'am. Yeah. Yeah. Good Morning, morning, ma'am. ma. So today I'm going to explain the rest of the topics, ma. Okay, ma'am. If I have any doubts, you'll please ask me. I'm sharing Sure. the note now. Okay. So this is a topic yesterday I explained the problems in critical region. Also, I explained from normal, exponential, and binomial. Yes. Yes, ma'am. We Yeah. completed. 1 minute. So these are the exercise problems and summary. You please concentrate on these problems so you will pass in examination. So next one is Unit 5 ma. In this Unit 5, problems based on Neyman-Pearson lemma. What is? Problems based on Neyman-Pearson lemma. So NP lemma is very, very important, ma. NP lemma is very, very important. So why we use the NP lemma? To understand the concept of base scale of
critical region by using the NP lemma, and it also introduced the unbiased test and also test for random test function. So here X follows binomial distribution with phi comma theta, where theta equal to 1 by 2, theta equal to 3 by 4, theta 1 equal to 3 by 4. So we'll get probability mass function phi cx to the power of x 1 minus theta whole power of phi minus x. Okay. Yes, ma'am. So if when x has a probability mass function under h naught and h1 is given. So here we can calculate the probabilities well the values of x equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5. In that formula, you substitute phi c 0. P is what? 1 by 2 power of x. X to power of is 0, 1. So means phi into 1 minus 1 by 2 is also 1 by 2 to the power of 5 minus. So that means what? 5 into 1 by 2 to the power of 32. 2 to the power of 5 is 32. Okay. So 5 into 32. So here what we will get the value? 0.0313. How it is calculated, ma? We know that here see here in whiteboard. Are you seeing? Yes, Phi ma'am. cx, phi cx, p to the power of x, q to the power of 5 minus x. Okay? Where x equal to 0, p equal to what? 1 by 2. Then what you will get? Phi c 0 is 1. 1 by 2 whole to the power of p to the power of x kada? X equal to 0. Q means 1 minus 1 by 2. This is also 1 by 2 to the power of 5 minus x. So 5. 5c0 is 1. 1 by 2 to the power of 0 is also 1. 1 by 2 to the power of 5. That means 1 by 32. Okay? So this value is here in our notes. Already they calculated. So what is that value? Tell me. I'm sharing the notes. So what is the value is that? 0.0. What is the value of 0.0313? Okay? Samhita. Yes, ma'am. Yeah, I'm So following. 0.0313. So when p equal to 3 by 4, what is the value? 0.001 by 4. Okay? So Yes, these ma'am. are the values calculated up to 5. So however, when C1 is 0 and C2 is 5, then both of these sides of the test is 0.0313. That is Ma'am, in 1 the by table, 32. both the columns have Table the in same the mark value, x comma 3 by P 4 P x. mark that last is no need actually. This is this value is what cumulative probabilities. This Okay. last table. Okay. Maybe last column represents p x comma 3 by 4 by p x1 comma 1 by 2. Yeah, yeah. Okay, P ma'am. phi cx p to the power of x y minus x. Yeah. Okay. So Yes. next. Okay.
Okay. So now what is here? C1 is taken the critical region probability of committing an error is more than the probability of taking right decision with the C2. So this is not the case. In this, the column probability x 3/4 and 1/2. Values are given in the column. We can observe that where x equal to 5 attains the maximum value. Okay, among these all values, what is the value is get the maximum value? X equal to 5. So the criterion provides an idea as how to define and test the critical region. Here, f of x theta is probability mass function under h naught, theta naught, theta 1. When theta is unknown parameter, we are interested in testing null hypothesis theta equal to theta naught against theta equal to theta 1. So, best critical region. How to find the best critical region? Where C is called the critical region, which is less than or equal to its size, 0 less than, alpha less than 1. It has got the maximum power. So, that is probability of x1, x2, etc. xn belongs to C, given theta naught is less than or equal to half. And enti alpha, I already told you, type 1 error. Yes? Yes, ma'am. Which is fixed to the 95% or 99%, I told you. Okay. Yeah. So whatever the probability of making under given ethnon, which is less than or equal to alpha, is known as the best critical region. So is satisfying the above condition. That means theta 1 is greater than or equal to theta 1. Another critical region here. How can you say one region is best critical region if you compare the another region? Okay. Under same critical region. So that is the best critical region. Okay. Next one is likelihood function of the sample. This is the very, very important mark. In the statistics, likelihood function is very, very important. So likelihood function is nothing but where x1, x2, etc., xn are discrete random variables or continuous random variables, whatever may be. The product of its probability mass function or density function is known as likelihood function. Okay. Here it denotes Yes. L comma x1, x2, etc. xn equal to L x1, x2, etc. xn comma theta naught and L1 x1, x2, etc. xn equal to L x1, x2, xn theta 1. And the likelihood function defines under h naught and h1 also. So here likelihood function is nothing but, I'll show you. Likelihood function is nothing but this. How pi, so L equal to f of x1 comma theta into x2 comma theta into up to f of xn comma theta. That is known as likelihood function ma. That is under h naught or h1. Okay. Okay. Yes, ma'am. The Where that product of f the of x may be functions. discrete or continue, any distribution function or any distribution function. అన్ని మల్టిప్లై చేస్తేనే దాన్ని ఏమంటారు లైక్లీహుడ్ ఫంక్షన్ అంటారు. ఓకే. Yes, సో ma'am. మాక్సిమా నీమాన్ పియర్సన్ లెమ్మా. Before going to Niemann Pearson lemma, we have to know what is likelihood function. Likelihood function is not nothing but only one variable. It contains n variables ma. It contains n variables with the same distribution. అంటే ఏంటి ఎక్స్ ఫాలోస్ డిస్క్రీట్ అంటే ఒకటి బైనామియల్ ఒకటి పాయిజన్ కాదమ్మా. ఎక్స్ బైనామియల్ అయితే ఎన్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ కూడా బైనామియలే. Okay. ఇక్కడ Yes, ప్రతి ma'am. ర్యాండమ్ వేరియబుల్ కూడా బైనామియల్ ని ఫాలో అవుతుంది. అంటే ప్రతి ర్యాండమ్ వేరియబుల్ బైనామియల్ ఫాలో అవుతుందంటే ఏంటి, బైనామియల్ మాస్ ఫంక్షన్ తెలుసు కదా, ఎన్సిఎక్స్ పిడుపుర్ ఆఫ్ ఎక్స్ NCX. పిడుపుర్ ఆఫ్ Yes, ఎన్ ma'am. మైనస్ ఎక్స్. అట్లా ఎక్స్ డిస్క్రీట్ ఏ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫాలో అయితే లైక్లీహుడ్ ఫంక్షన్ లో ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ అన్ని డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ కూడా అదే డిస్ట్రిబ్యూషన్ ని ఫాలో అవుతాయి. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది ఎక్కడ చెప్పరు. ఓకే. Yes, ma'am. యా. నౌ వాట్ ఈస్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ నీమాన్ పియర్సన్ లెమ్మా?
నీమాన్ పియర్సన్ లెమ్మ ఏం చెప్తుంది, విచ్ ఈస్ ద మోస్ట్ పవర్ఫుల్ టెస్ట్ అనేది చెప్తుంది అంతే. సో ఇక్కడ ఆల్ఫా ఈజ్ ద positive value where alpha lies 0 and 1. Likelihood function defines L0 and L1 under H0 and H1. Critical region is C. Okay, C star. So we have to show probability of x1, x2, etc. xn. It belongs amma, E gadu, belongs C star given H0 less than or equal to alpha exist where k greater than or equal to 0 such that first condition L1 by L0 greater than or equal to k into L0 where x1, x2 and xn belongs to C star. Next one, the L less than or equal to k into L0. ఇది ఇక్కడ తప్పు పడిందమ్మా. L1 Yes, by ma'am. L0 greater than, ఇంకొకటి L1 by L0 less than or equal to k L0. Okay, that is actually ఇది Second one తప్పు also పడింది. L by ఇది L0 అమ్మా. తప్పు పడిందమ్మా. L1 by L0 greater than or equal to W అంటారు. L1 by Okay. L0 less than or equal to W అంటారు. W star W అంటారు, అంటే C star C. ఓకేనా, అది Yes. అదొకటి చూసుకోండి. నౌ ప్రూఫ్, మనం వాట్ వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్, C star is the best critical region of alpha under testing null hypothesis and alternative hypothesis. Proof where నీకు చెప్పాను బెస్ట్ క్రిటికల్ రీజియన్ అని ఎప్పుడు చెప్తాము, బెస్ట్ అని ఎప్పుడు చెప్తాము, నువ్వు బెస్ట్ అని ఎప్పుడు చెప్తాము, నువ్వు ఒక్కదానివే ఉంటే బెస్ట్ అని చెప్తామా, No. చెప్పం. Mhm. ఇద్దరు ఉన్నప్పుడు రెండిట్లు క్వాలిటీస్ Yes. క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కంపేర్ చేసి విచ్ ఎవర్ ఈజ్ బెస్ట్ అని చెప్తాం. ఇక్కడ కూడా అంటే మనకు ఉన్నదే శాంపిల్ స్పేస్ లో ఒక క్రిటికల్ రీజియన్, కానీ దాన్ని బెస్ట్ అని చెప్పడానికి ఏం చేయాలి, ఇంకొక క్రిటికల్ రీజియన్ ని తీసుకోవాలి. ఓకే, Yes. దానికి దీన్ని ఏ విధంగా అయితే మనం ఫార్ములాస్ తీసుకున్నామో దానికి కూడా అవే అప్లై చేయాలి. అది సాటిస్ఫై Okay. అవుతుందా లేదా చూడాలి. ఇక్కడ కూడా అంతే. సో C ఉన్నది C1 మనం అజ్యూమ్ చేసుకోవాలి. Yes, yes. C star is the only critical region that satisfies the above condition that we Then we have have nothing to be proved. nothing to be proved. అదేం ప్రూవ్ చేయని అవసరం లేదు, మనకు తెలుసు. ఓకే, but C1b is any arbitrary critical region satisfying first condition. ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటి, వాట్ ఎవర్ యూ టేక్ ద ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా అండర్ H0. దట్ ఈస్ ఆ కండిషన్ ని సాటిస్ఫై చేయాలని చెప్తుంది. ఓకే, అదే విధంగా రాసుకుందాం ఇక్కడ. ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ x1, x2 etc. xn belongs to C star given θ1 greater than or equal to probability of x1, x2 etc. xn belongs to C1 ఇక్కడ given θ1. ఓకే, we show that assume x is a continuous తీసుకుందాం. ఇక్కడ కంటిన్యూస్ తీసుకున్నప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్ మల్టిపుల్ ఇంటిగ్రేషన్ ఓవర్ L x1, x2 etc. dx etc. dxi. ఓకే, so integration overall L theta dx. Consider delta probability of x1, x2 etc. xn belongs to C star given θ1 minus probability of x1, x2 etc. xn belongs to C1. అది గ్రేటర్ దాన్ అంటే అది మైనస్ ఇదే కదమ్మా. Yes, ma'am. బట్ అక్కడ గ్రేటర్ దాన్ ఎందుకు తీసుకున్నారు మ్యామ్? వై ఎందుకు తీసుకున్నారంటే ఇప్పుడు మనము ఏమని చెప్తున్నాము, రెండు ఉన్నాయి క్రిటికల్ రీజియన్స్, వాటిని కంపేర్ చేయాలంటే ఎక్కువ తక్కువ అనుకోవాలి కదా, అజ్యూమ్ ఓకే చేసుకోవాలి. ఓకే గాట్ ఇట్. yes. నేను దానికంటే ఇది పెద్దది అంటే మన ఇచ్చిన క్రిటికల్ రీజియనే గ్రేటర్ దాన్ ద అదర్ రీజియన్ అని తీసుకున్నా. ఓకే, మన రీజియన్ కి ఫార్ములా ఏంటి, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ x1, x2 etc. xn C star given θ1 కదా. At the same that formula you apply here. Okay, then over integral L1 dx minus ఇక్కడ సఫిక్స్ C star ఇంటిగ్రల్ సఫిక్స్ C1 సేమ్ L dx. ఓకే, yeah, so we have to show that delta greater than or equal to 0. Yeah. Delta is a small value, we know that, no? Yes, ma'am. So where ఎట్లా ప్రూవ్ చేస్తాం, C star equal to C star intersection of intersection C1 union
సి యూనియన్ C1 కాంప్లిమెంటరీ. ఓకే, కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ C1 ఇక్కడ C1 యూనియన్ C1 కాంప్లిమెంట్. డిస్జాయింట్ ఈవెంట్స్ ఉంటాయి చూడండి, రాసుకుంటాం మనం. సి స్టార్ ని ఆ విధంగా రాయాల. మనకు ప్రాబబిలిటీ థియరీలో ఉంటుంది. ఒక ఇప్పుడు సి స్టార్ C1 తెలుసు, C1 కాంప్లిమెంటరీ కూడా తెలుసు కదా మనకి. C1 యూనియన్ C1 స్టార్ ఈక్వల్ టు ఎస్ అని అంటాము. C1 ఇంటర్సెక్షన్ C1 కాంప్లిమెంటరీ 5 అంటాం. ఎందుకు 5? C1 అంటే క్రిటికల్ రీజియన్ ఒకటి, C1 కాంప్లిమెంటరీ అంటే దానికి విరుద్ధం. రెండింటికి కామన్ ఉంటాయి, అట్ పాయింట్స్ ఉండవు కదా. సో అయితే ఇక్కడ C1 యూనియన్ C1 కాంప్లిమెంట్ వస్తుంది కదా మ్యామ్, ప్రింట్ ఏమన్నా తప్పు పడింది? మనం తీసుకున్నాం ఇక, ప్రింట్ తప్పు పడింది ఇక్కడ కూడా. ఓకే, C1 యూనియన్ C1 స్టార్ ఇది. ఓకే, అంటే ఏంటి? C1 యూనియన్ C1 స్టార్ అన్నా C1 స్టారే ఇక్కడ. ఓకేనా, సి స్టార్ ని ఆ విధంగా రాస్తాము మనం, అంతే. దాన్ని మళ్ళీ డిస్జాయింట్ ఈవెంట్స్ యూనియన్ గా ఇక్కడ రాస్తాం. సి స్టార్ ఇంటర్సెక్షన్ C1 యూనియన్ సి స్టార్ ఇంటర్సెక్షన్ C1 కాంప్లిమెంటరీ. ఓకే, యా, ప్రాబబిలిటీలో ఉంటాయి. వేర్ C1 ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? C1 సి స్టార్ యూనియన్ C1 సి స్టార్ కాంప్లిమెంటరీ. సో దీన్ని మనం ఏమని రాస్తాము? వేర్ డెల్టా ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రేషన్ సి స్టార్ ఇంటర్సెక్షన్ C1 L1 dx ప్లస్ ఇంటిగ్రేషన్ సి స్టార్ ఇంటర్సెక్షన్ C1 L1 dx మైనస్ ఇంటిగ్రేషన్ సి ఇంటర్సెక్షన్ సి స్టార్ L1 dx ప్లస్ ఇంటిగ్రేషన్ సి ఇంటర్సెక్షన్ సి స్టార్ L1 dx. సో ఈ విధంగా రాసి దీన్ని మొత్తానికి ఈ విధంగా ఇక్కడ చూస్తాం. సి స్టార్ ఇంటర్సెక్షన్ C1 కాంప్లిమెంటరీ సబ్సెట్ ఆఫ్ సి స్టార్. దట్ మీన్స్ L1 గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు KL0. ఇక్కడ కూడా ప్రింట్ తప్పబడిందమ్మా, వేర్ X బిలాంగ్ టు C. సో దీనికి మీకు కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అని అంటే మీరేమనుకోకుండా నేను మీకు వాట్సాప్ ఇమేజ్ పెడతాను. ఎస్సి గుప్తా వికే కపూర్ లో ఉంటుంది NP లెమ్మ. ఓకే, అది మనం ఇక్కడ మీకు చెప్తాను. ఓకేనా? రాంగ్ అయితే కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉంది చాలా, అందుకే అది ఇప్పుడు వద్దు. ఓకేనా, ప్రాక్టీస్ చేస్తాను. ఓకే మ్యామ్, యా, ఐ విల్ సెండ్ దట్. సో ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ NP లెమ్మ ఫస్ట్ నార్మల్ చెప్తే మీకు అర్థం కాదు. ఐ విల్ గో ఫర్ ద అదర్. ఓకే. So binomial. Yeah, binomial this is example is the best ma. Okay. What is given? X follows binomial n comma theta. Find the best critical region alpha for testing theta equal to theta naught, theta equal to theta 1. Probability mass function, you know that. What is the given the random sample observation? You know how to calculate likelihood function. Pi equal to 1 to theta, P of xi theta. Okay. So pi ante enti product. సో n ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ మాస్ ఫంక్షన్స్ రాస్తారు ఇక్కడ. అప్పుడు ఏమవుతుంది? పై ఈక్వల్ టు 1 to n NCX. ఈ ప్రొడక్ట్ రాయడం వల్ల ఏమవుతుంది? థీటా టు పవర్ ఆఫ్ లైక్ పవర్స్ యాడ్ అవుతాయి కదా. A to power of m into A to power of n ఏమవుతుంది? A to power of m plus n. థీటా టు పవర్ ఆఫ్ x1 x2 ఎట్సెట్రా xn ఏమవుతుంది? సమ్మేషన్ xi. 1 minus theta whole power of n minus summation xi. Got it? Yes ma'am. Yeah. Here NCX ఏమని రాస్తాం మనం? NCX ఇక్కడ L1 by L0 కదా. NCX అనేది కామన్ కదా, క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. మిగిలిన ఇవి తీటా వన్ ఎందుకు క్యాన్సిల్ కావంటే తీటా వన్ అనేది అండర్ H1, తీటా నాట్ అనేది అండర్ H0, అందుకే క్యాన్సిల్ కావు. NCX అనేది ఏంటిది? కామన్, L1 అయినా L0 కైనా. ఓకేనా? ఇక్కడ NCX అనేది ఏంటిది? సో నెక్స్ట్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద టర్మ్స్ ఆర్ దిస్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? theta 1 and theta naught whole to the power of summation xi. 1 minus theta 1 by 1 minus theta naught whole power of n minus summation xi. Okay, where L1 by L0 greater than equal to k. Got it? ఇక్కడ ఎందుకు లాగ్ తీసుకున్నాము? k ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు మనము L1 by మనకు NP లెమ్మాలో L1 by L0 greater than equal to k. L1 by L0 less than or equal to k. ఒకటి ఏంటి? greater than equal to k అనేది W మా.
లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు కే అనేది డబుల్ స్టార్, సి Double star. అండ్ Yeah. సి స్టార్ అట్లా. ఓకే, Okay, ma'am. క్రిటికల్ రీజియన్, యాక్సెప్షన్ రీజియన్ లేదు ఆ టైప్. ఓకే, ఇక్కడ Okay. ప్రోడక్ట్ ఉంది కాబట్టి రేషియోస్ ఉన్నాయి కాబట్టి సింపుల్ క్వశ్చన్ కి లాగ్ ఐ హావ్ టేకెన్. Uh-huh. Log L1 by L0 greater than equal to log K, both side. Okay. సో log M by N తెలుసు కదా మీకు ఫార్ములా, Mm. ఆ విధంగా దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేశారు. లాస్ట్కి ఏమొచ్చింది, Okay. సిన్స్ మనకు తెలుసు కదా θ1 గ్రేటర్ దాన్ θ0, సో దిస్ టర్మ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సమ్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు రైట్ సైడ్ టర్మ్. ఇక్కడ సమ్మేషన్ xi కామన్ తీశారు. లాగ్ θ1 by θ0 x టు ద పవర్ అంటే ఏమవుతుంది, లాగ్ x బై Where, m, ma'am? x టు ద పవర్ ఆఫ్ m ఏమంటాం, m లాగ్ x అన్నమా, Yes, ma'am. ఆ విధంగా చేశారు. ఓకే, ఈ పవర్స్ ఇది వచ్చేస్తే ఓన్లీ సమ్మేషన్ xi టర్మ్స్ ఒక దగ్గరకు వచ్చాయి, గ్రేటర్ దాన్ Yeah, ఈక్వల్ టు okay. కాన్స్టెంట్ టర్మ్స్ ఒక దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాయి. Yes, ma'am. Yeah. Yeah. అప్పుడు θ1 గ్రేటర్ దాన్ θ0, దెన్ x1 x2 ఎట్సెట్రా xn గివెన్ x బార్ గ్రేటర్ దాన్ బెస్ట్ క్రిటికల్ రీజియన్. ఇక్కడ b అనేది ఏంటి, ఈ రేషియో లాగ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉంది కదా k, 1 minus θ0 by 1 by θ0 whole to the power of Yeah, ma'am. mn divided by ఈ m log e, ఇది Yeah. θ1 into 1 minus θ0, θ0 1 minus θ1. The one. ఎందుకు ఇది m by n ఫార్ములా, ఓకేనా, Yes. పవర్ m ఉంది కాబట్టి ఇట్లా. So it సో needs more అప్పుడు practice, ma'am. Actually. యా, ఏం కాదు, ప్రాబబిలిటీ ఎక్స్ బార్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు బి అని చూపించాలి అంతే, విచ్ ఈస్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా అంతే, Alpha. Yes. which is a, so in case discrete distribution is not always possible to save a test whose Okay. size is exactly Exactly equal to alpha. Yeah. ఇది ప్రాక్టీస్ చేయాలి కొంచెం, ఏం లేదు, Yes, ma'am. Yeah. we take the distribution, Actually, we make it if we product. understand Neyman's lemma, then we easily understood the example problems, ma'am. Yeah. NP lemma is nothing but which is the best critical region ante. So that defines L1 by L0 greater than or equal to L1 K, K C, and L1 by L0 less than or equal less to than is C equals to star ante. C star. Yeah. C complementary. C complementary. Yes. Okay, from that we will take only greater than or equal to K. Yeah. And we make L1 is nothing but the product of density functions. L0 is nothing but the product of density functions. Any density function, make it product and simplify with the help of log. Our aim is to come out to only summation xi. Wherever the summation xi, we have to choose. Wherever the constant term are there, we have to choose. In that manner, we have to simplify. That's it. Here, go for the Poisson distribution C. Same as the mass function wrote. Same as the likelihood function wrote. E to the power of minus Same n L1 by lambda, L0. lambda to the power of summation xi divided by pi xi. This is one likelihood function. This likelihood function under H0 and H1, then we get the H1. ratio L1 by L0. In this ratio, like terms to be cancelled. Yeah. So rest of the terms is left. What we get, e to the power of minus n, lambda 1 minus Lambda 1 minus not. Lambda 1 minus Lambda not. not. And lambda 1 by lambda not whole power of summation xi greater than or equal to k. What is k? We assumed in the given NP lemma, L1 by L0 greater than or equal to k. L1 is nothing but product of mass function. L0 is nothing but product of mass function. Okay? Yes, ma'am. 1 minute, ma. Yeah.
Okay. So like this, we have to simplify. Similarly, what we get? Y x bar is nothing but summation xi ని రాయొచ్చు కదమ్మా ఎన్నింటి x bar అని. అదే అన్నమాట ఇక్కడ. Summation xi is nothing but x bar which is greater than or equal to b, where b is what? Ratio of this. Okay. అర్థమైందా? Yes, ma'am. Yeah. Yeah. So similarly, you practice other normal, other all distributions. Okay. Ma'am. Yeah. Same normal, binomial, Poisson, every problem కి ఉన్నాయి మనకి. అన్నిటికీ సేమ్ ప్రొసీజర్. Yes, ma'am. Yeah. So once you go through the normal and check it, if you doubt you get any doubt, I'll explain. Okay. Yes. So you please practice normal. So next one, unbiased critical region. Okay. What does mean unbiased? I already told you. Bias means known. Unbiased means unknown. Okay. So in conducting a test, statistical hypothesis, we want to reject H naught when it is false. On the other hand, when H naught is true and if it becomes necessary reject H naught, it should be done very rarely. Okay. A test procedure having the above property is called unbiased test. So the corresponding critical region is called unbiased critical region. అమ్మ టాసింగ్ ఏ కాయిన్, మనకి హెడ్ వస్తుంది అని ఖచ్చితంగా నువ్వు చెప్పినావంటే నీకు హెడ్ ఒక 5 సార్లు మీరు ఎగరవేసిన 5 సార్లు హెడ్ వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు ఆ కాయిన్ బయాస్ కాయిన్ అంటారు. 5 సార్లు ఎగరవేసినప్పుడు వేరు వేరు వస్తే అది ర్యాండమ్ కాయిన్ అని అంటారు. ఓకే. కాయిన్ లో ఏం పొరపాటు లేదు, మనం టాసింగ్ లో కూడా ఏం పొరపాటు లేదు అని. ఎట్ ద సేమ్ వే ఈ ర్యాండమ్ శాంపిల్ అబ్జర్వేషన్స్ అండర్ క్రిటికల్ రీజియన్ తోటి ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం మనం. What is unbiased critical region here? Statistical hypothesis. What is we want to reject H naught when it is false. On the other hand, when and if H naught is true, and if it is necessary to reject H naught, it should be done very rarely. So a test procedure having the above property is called the unbiased test. Test. So the corresponding critical region is called unbiased critical region. So C is an unbiased critical region if probability of x1, x2, etc. xn belongs to C by theta 1 greater than or equal to probability of x1, x2, etc. xn belongs to C by theta naught. That means probability of making correct decision is what? 1 minus beta. I already told you. Accept Yes, H naught when H naught is true is greater than or equal to alpha. The best critical region size of alpha obtained by NP lemma is an unbiased critical region. Okay. So randomized test function. In example, I already told you how to calculate L1 by L0. Okay. Yes, ma'am. Yeah.
Ma'am, are you there? One Yeah, okay. minute, Nana. Okay. So here L1 by L0, that is maximum when x equal to 5. If we take C1 equal to 5 as a critical region, then the size of the critical region is alpha 1.0313. If we include the point x equal to 4, which L1 by L0 takes the next highest value, C2 is 4 comma 5. So is the critical region of size alpha 2 is 0.0313 plus 0.051563. So we will get 0.1876. అంటే ఏంటి, ఇక్కడ మనము తీసుకున్నాం కదా టేబుల్, Yes. బైనామియల్ టేబుల్లో దిస్ వన్ సి 4 ప్లస్ 5 ఏంటి, ఏమి యాడ్ అవుతాయి. ఓకేనా, 0, 3, 1, 2, 1, 5, 6. అంతే. జస్ట్ ప్రాక్టీస్ అంతే. Yes. మనము ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఆ రీజియన్ లోకి వెళ్ళిపోతాము, అటెండ్ చేస్తాం. ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే ఏదో కొత్తగా అనిపిస్తుంది, చేయలేం అంతే. మీ మెటీరియల్ ప్రాక్టీస్ చేయండి, మీ ప్రీవియస్ పేపర్స్ ని ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఈజీగా పాస్ అయిపోతారు. బిఎస్సి కదా మీరు, Yes, ma'am. ఎంఎస్సి Yes. కూడా వస్తుంది, ఎంఎస్సి కూడా వస్తుంది. అడ్మిషన్స్ ఇక్కడ మాకు క్లోజ్ అయిపోయినాయి ఇయర్ తో. మీకేమంటారు? మీ వాయిస్ రావట్లేదు. హలో, ఎస్ మ్యామ్. బిఎస్సి తర్వాత ఎంఎస్సి జాయిన్ అవ్వండి. యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ఎంఎస్సి స్టాట్స్ మ్యామ్, బట్ ఈ ఇయర్ ఇక్కడ అడ్మిషన్స్ క్లోజ్ అయిపోతున్నాయి ఆంధ్రాలో. ఎందుకు ఈ డిగ్రీ ఎప్పటివరకు రావట్లేదా? ఇంకా న్యూ అడ్మిషన్స్ ఏం తీసుకోవట్లేదు మ్యామ్, అంటే స్టేట్ డివైడ్ అయింది కదా, సో దేర్ ఈస్ అ ఇష్యూ రిగార్డింగ్ న్యూ అడ్మిషన్. ఆంధ్ర తెలంగాణనా? ఓకే. అవును. సో మేము హైదరాబాద్ లో జాయిన్ కావాలి ఈ యూనివర్సిటీ. అదే ఆంధ్రాలో లోకల్ ఇది కూడా ఉంటుందంట, లోకల్ రిజర్వేషన్. మా క్లాస్మేట్ ఒకతనికి మీ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో స్టాటిస్టిక్స్ డిగ్రీ లెక్చరర్ రెగ్యులర్ డిఎల్ వచ్చింది. ఎట్లా అంటే ఈ బిలాంగ్స్ టు తెలంగాణ, ఓకే. ఇంకా అక్కడ డిగ్రీ కాలేజ్ ఏముందో అందులో గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్. ఓకే. అయితే అతనికి ఎట్లా వచ్చింది అంటే బిలాంగ్స్ టు తెలంగాణ, కోదాడ. అయితే రేషియో ఆఫ్ నాన్ లోకల్ ఒక పాయింట్ ఉంటది, ఆ పాయింట్ తో జాయిన్ అయ్యాడు. ఓకే. ఎంఎస్సి విత్ సెట్ అనుకుంటా, సెట్ మేబీ సిఎస్ఆర్ ఇక అంతే, అదర్వైజ్ ఈజ్ నాట్ ఎలిజిబుల్. Maybe he have set or CSIR, I don't know. For that he got the job. His name is Mr. Ashok. ఓకే. మీకు తెలిసి ఉంటది, మీకు అడిగితే చెప్తారు ఎవరైనా, ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్న స్టాటిస్టిక్షన్ అతనే.
అసలు డిగ్రీ విజయవాడలో స్టాట్ కి మాకేం ప్రొవైడ్ చేయరు గవర్నమెంట్ కాలేజ్ లో. విజయవాడ గవర్నమెంట్ కాలేజ్ స్టాట్ కి ఏం ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు మేము ఫ్యాకల్టీ అయితే. అతనికి ఐ మీన్ ఎక్కడొచ్చిందో తెలీదు. అంబేద్కర్ యూనివర్సిటీలో, సారీ గవర్నమెంట్ కాలేజ్ కాదు, అంబేద్కర్ అంబేద్కర్ కదా, యూనివర్సిటీ. అతను రెగ్యులర్ ఉన్నా రెగ్యులర్ ఇంకా వాళ్ళు గవర్నమెంట్ కాలేజ్, ఓకే ఓకే. అయితే తెలుస్తారు రెగ్యులర్ మ్యామ్ ఉన్నా అయితే. వాళ్ళు యూనివర్సిటీకి తెలిసి ఉంటది. చెప్తారు, అవును. మేడం యూనివర్సిటీ ఒకరు లేదా తెలుసు, మామూలు అశోక్ డిగ్రీ సార్ కాలేజ్. అడగాలి ఒకసారి, తెలుస్తారు మాకు. అడిగి అతను మా క్లాస్మేట్ ఓకే. ఎంఎస్సిలో. ఓకే, ఈ విధంగా యూ విల్ గెట్ ఆల్ ఫ్రమ్ దిస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎన్పి లెమ్మా ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే. కంపల్సరీ స్టేట్ ఎన్పి లెమ్మా. ఫైండ్ ద టైప్ 1 ఎర్రర్, టైప్ 2 ఎర్రర్, ఆ విధంగా వస్తాయి. ఓకే. ఓకే, యూ గో త్రూ ఆల్ అండ్ మీరు కొత్తది టాపిక్ స్టార్ట్ చేయాలా, మీ వాయిస్ చూస్తూ ఉంటే బ్రేక్ అవుతుంది. డౌట్ చెప్పాలి. ఇందులో ఏమైనా డౌట్ చేయాలా అని చెప్పి. ఓకే ఓకే. ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తారా మ్యామ్ 6th యూనిట్? అదే 6th యూనిట్ రేపు స్టార్ట్ చేసి కంప్లీట్ చేయాలన్నా, కెన్ ఐ స్టార్ట్? I start now because that's very simple and easy understanding. Okay, so ఓకే what is మ్యామ్. test for single mean and proportion? Test for single and proportion. మ్యామ్ మీ వాయిస్ రావట్లేదు. 1 minute. Test for single mean అంటే single mean and proportions. So first I would like to tell single mean. Okay, ఓకే. so here in your syllabus you have large samples and small samples also. Large sample test for single mean, large sample having only proportions, small sample not having the proportions. ఓకే. Small sample having test for single mean only. Okay, so you have only large sample single proportion, large sample single mean, assumptions made in the small sample single mean ante. So proportion I won't say now because you get confused. I'll tell single. Okay, any statistics test you have five points mark. So in law, first point is what? Test framing hypothesis. What is framing hypothesis? Next is test statistic. Okay, test statistic. Third one is a statistics లో ప్రాబ్లం ఏమి గివెన్ ఏమి ఇచ్చారో వాటిని సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం. ఓకే, ఫోర్త్ వన్ ది టాబ్యులేట్ వాల్యూ కనుక్కోవడం. ఫిఫ్త్ వన్ ది ఇన్ఫరెన్స్. దీస్ ఆర్ ద 5 మేజర్ స్టెప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ ఆఫ్ హైపోథెసిస్. ఓకే, సో I will show you what are those. First I want to tell only single mean. Proportions you will get confused. So these 5 steps I told you, no. First one is what? To know. And single mean అంటే the sample has come from the population with mean mu variance sigma square. Always we can show, we can say that parent population is normal. Normal means always its mean is mu, variance is what ma? Sigma square. Sigma square. Okay, yeah, we know the hypothesis, how to frame null hypothesis. I already told you, 2 samples we say both are equal. If 1 sample we say the sample has come from the population, because you are the student of BRAOU, I am the teacher of BRAOU. If you student of regular college, I am a teacher of statistics. Can I contact you? No. No. You belong to
BRUOU sample only. I am BRUOU only. Okay. Among the students, you are the one student. That is the sample. Okay. The Yes, ma'am. sample come from population means BRUOE is the population. Understand? Yes, ma'am. Yeah. Yeah. If your student you belongs to other degree college, you not belongs to required population. Okay. You belongs to BRUOU. I am also belongs to BRUOU. Among the students, you are the one student. So the major population is what? BRUOE is the population. From that population only, I am the teacher, you are the student. Okay. Yes, ma'am. So that means the student belongs to BRUOU. That means the sample has come from the population. That's it. అదే విధంగా ఇక్కడ mu equal to mu naught. Complementary H1 is what? Mu naught equal to mu naught, mu greater than mu naught, mu less than mu naught. You're not. Okay? Yeah. Okay? So here, random sample agent taken from the above population. చూడండి, sample come from the population only. Main important. X bar mean. Mean. Sample mean. Okay? Let X Yes. bar be the sample mean. X square the sample variance. Our assume is what? Here the data is, we are assuming the parent population is normal with mean is mu, variance is sigma square. But our hypothesis is what? Sample has come from that population. So we assumed sample. That's why we are taking of the size n sample observations and those mean and those variance. That we only assumed, okay? Because we have the clue of assumption of large sample test is parent population is normal with mean mu, variance sigma square, okay? Our hypothesis what? Sample has come from that population. So sample means what? That is also having some required size. So that mean is small x bar and variance is sigma square. Got it? Yes. Yeah. So now, so in sample x bar follows normal distribution with mean mu, variance sigma square. But what about the sample mean? Sample mean యొక్క వేరియన్స్ ఏమవుతుంది? సిగ్మా స్క్వేర్ బై ఎన్ అవుతుంది. ఓకే, అది ఎలా అంటే మీకు అది చెయ్యాలి ప్రాబ్లం. వేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ బార్ ఉంటుంది కదమ్మా. వేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ బార్ ఏమని రాస్తాం? వేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ఐ సమ్మేషన్ ఎక్స్ఐ అని రాస్తాం. వేరియన్స్ ఆఫ్ ఏఎక్స్ ఏమని రాస్తాం? ఏ స్క్వేర్ వేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్. సో 1/n స్క్వేర్ వేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్. వేరే ఎక్స్ ఫాలోస్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, హూడ్ వేరియన్స్ ఈ సిగ్మా స్క్వేర్ కదా. సో సిగ్మా స్క్వేర్ బై ఎన్ ఇక్కడ. ఓకేనా? ఎట్లా అంటే ఐ విల్ టెల్ వేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ బార్. ఓకేనా? వేరియన్స్ ఆఫ్ 1/n సమ్మేషన్ xi. ఓకేనా? వేరియన్స్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ ఏం రాస్తాం? ఏఎక్స్ కనబడుతుందా? ఏ స్క్వేర్ వేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే 1/n స్క్వేర్ వేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఎక్స్ ఫాలోస్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కదా, ఇట్స్ వేరియన్స్ ఏంటిది? సిగ్మా స్క్వేర్ కదా. సో ఎన్ స్క్వేర్. సో దీన్ని ఏమని రాస్తాం మనము? సిగ్మా స్క్వేర్ బై ఎన్, ఎన్ ఇంటూ సిగ్మా స్క్వేర్. ఎందుకంటే సమ్మేషన్ ఉంది కదమ్మా, వేరియన్స్ ఆఫ్ సమ్మేషన్ ఎక్స్ ఉంది కదా. సో సమ్ ఇంటూ వేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ఐ. సమ్ అంటే ఏంటిది? ఎన్. ఎన్ ఇంటూ సిగ్మా స్క్వేర్ బై ఎన్ స్క్వేర్. గెస్ క్యాన్సల్, దెన్ యూ విల్ గెట్ ద సిగ్మా స్క్వేర్ బై ఎన్. గాట్ ఇట్? Yes. Yeah. So that test statistic what? Standard normal variate, you know that z equal to x bar minus mu by standard error. Okay? Yes. In general, what is standard normal variate? Z equal to x minus mu by standard error of x అంటాం కదా. ఇక్కడ x follows what ma? Sample mean x bar. Okay? Mu is nothing but mu ne. Standard error of x ఏంటిది? సిగ్మా బై రూట్ n. ఓకేనా? Yes. అది స్టాండర్డ్ ఎర్రర్ అంటే ఏంటిది? వేరియన్స్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ ఎర్రర్ అంటాం కదా మనం.
ఇక్కడ ఏమైతుంది, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ వేరియన్స్ ఈ స్టాండర్డ్ ఎర్రర్ కాబట్టి సిగ్మా బై రూట్ n. ఓకే, we got x bar minus under h naught mu naught by sigma by root n. You got it? Yes, ma'am. This Okay. only single mean ma. This only single mean. Okay. From here, any unknown, you know x bar, mu is nothing but normal population, and denominator, I already told you how to calculate. Okay, then we will get this formula x bar minus mu naught by under h naught by root n. So this is called test statistics for single mean. Okay, now inference. Calculated value is denoted z alpha. Calculated value is denoted z alpha. We have normal table, right tail, left tail, two tail. Okay, na? That is denoted here z alpha by 2. If calculated value less than or equal to left tail z alpha by 2, we do not reject h naught. Otherwise, we reject h naught. అంటే ఏంటిది, calculated value less than tabular value under h naught at alpha level of significance, we accept h naught. Alpha is what, 90% or 99%. అమ్మా 95% కి వాల్యూ 1.96 మా, 99% కి 2.58. అది కొంచెం చూసుకోండి. ఓకేనా, ఇవి ఫిక్స్ అప్ వాల్యూస్ నార్మల్ టేబుల్స్ లో. ఓకేనా, 95% కి టాబులర్ వాల్యూ ఫిక్స్ అప్ 1.96, 99% కి 2.96. ఓకేనా, క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ మనకు గివెన్ క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ లెస్ దాన్ టాబులర్ వాల్యూ కనుక అయితే యాక్సెప్ట్ h naught. యాక్సెప్ట్ h naught అంటే ఏంటిదమ్మా, శాంపిల్ హ్యాస్ కమ్ ఫ్రమ్ ద So like this topic, if any doubt, I'll explain you. Thank you.